Hi friends, നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ക്ലാസ് 10 third unit The Ballad of Father Gilligan. So this is a ballad. What is meant by a ballad? Or have you heard about ballad? So in Malayalam we say Veeragatha. അപ്പം എന്താ ബാലഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബാലഡ് വീരഗാഥ, നമ്മൾ വടക്കൻ വീരഗാഥയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ വീരഗാഥ അല്ലെങ്കിൽ നാടോടി പാട്ട്. സോ എ ബാലഡ് ഈസ് എ പോം or a song narrating a story in short stanzas. So once again, a ballad is a poem or a song narrating what? Narrating a story in short stanzas. So traditional ballads are typically of unknown authorship. ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് എന്ന് സാധാരണ അറിയില്ല. It is passed on orally from one generation to the other. ഇത് തലമുറകളിലേക്ക് പകരുന്നത് എങ്ങനെ? Orally, പറഞ്ഞാണ് പകരുന്നത്. So let us go to the Ballad of Father Gilligan. So here we are going to study a ballad of whom? Ballad of Father Gilligan. Father, here it is Reverend Father, ഒരു പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ. The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds or under the green swords lay. I told you that we are studying about Father Gilligan. What happened to him? This father was weary meaning very tired, night and day. Ratriyum pagalum this father is very tired. What is the reason? Because half his flock were in their beds. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരിഷിലെ കുറേ പേർ, flock meaning so flock of sheep, ആട്ടിൻ കൂട്ടം ആണ് flock. Here ajaganam, the parishioners, the people in his parish were in their beds and some are under the green. So കുറേ പേര് മരിച്ചുപോയി, കുറേ പേര് അസുഖം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്നു. So why this father is weary? So Christiansന് before dying there is a ceremony that is called last sacrament. അന്ത്യ കൂദാശ കൊടുക്കുക. So the പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. So by doing this funeral ceremony and the last sacrament, this father became very tired. So നമുക്ക് ഇന്നറിയാം കൊറോണ ഈസ് എൻ എപ്പിഡമിക്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ എപ്പിഡമിക് ബാധിച്ച് കുറേ പേര് മരിച്ചു, കുറേ പേര് അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ അച്ഛൻ്റെ സമയത്ത് എന്തോ എപ്പിഡമിക് പിടിച്ചിട്ട് some people are in their beds and some are dead. So father is very tired during doing his duties. So once while he nodded in a chair at the moot hour of the eve, another poor man was sent for him and he began to grieve. So one day the father became very tired and he nodded in a chair. Nodding meaning തലകുലുക്കാൻ. ഇവിടെ കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു, ഉറക്കം തൂങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം. Nodded in a chair, somebody sent for him. ആരോ ഒരാൾ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു. And he began to grieve. Father became very sad. ഒത്തിരി ക്ഷീണിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിയും ജോലിക്ക് പോകണമോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ father became very sad. I have no rest, no joy, no peace, for people die and die. The father is saying, oh ദൈവമേ, എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല, സന്തോഷമില്ല, ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ല. Why? Because my people are dying and dying. And after cried he, God forgive, my body spake, not I. പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓർത്ത്, it is my duty to take care of my parishioners. So God forgive me for saying this. It is not I who spoke. Spake meaning spoke, but my body. ദൈവമേ, ഞാനല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഈ ബലഹീനമായ ശരീരമാണിത് പറഞ്ഞത്. So he asked forgiveness to God. Next paragraph,
he knelt and leaning on the chair, he prayed and fell asleep. അന്ന് അദ്ദേഹം ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചെടുത്ത് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് what did he do? He knelt and leaning on the chair. കസേരയിലോട്ടൊന്ന് ചാരി ഇരുന്നു പോയി. What happened to him? He fell asleep. അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി. And the moth hour went. What is meant by moth hour? നമുക്കറിയാം സന്ധ്യാസമയത്ത് പ്രാണികളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈറ്റിന് ചുറ്റും വരും. അതാണ് മോത്ത് അവർ. ഒരു 6 or 7 ആ ഒരു ടൈം സന്ധ്യാസമയം. മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദ ഈവ് went from the fields and stars began to peep. ആ സന്ധ്യാസമയം കഴിഞ്ഞു, രാത്രിയായി. Can go to next paragraph. They slowly into millions grew. They meaning the stars. ഒരു സ്റ്റാർ വന്നു, 2 സ്റ്റാർ വന്നു, 100 വന്നു, 1000 വന്നു, ലക്ഷങ്ങൾ വന്നു. ആൻഡ് ലീവ്സ് ഷൂക്ക് ഇൻ ദ വിൻഡ്. കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കാം. ആൻഡ് ഗോഡ് കവേർഡ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് വിസ്പേർഡ് ടു മാൻകൈൻഡ് എവറിതിങ് ഈസ് കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ്. പാതിരാത്രിയായി. Upon the time of sparrow chirp, when the moth came once more. നമുക്കറിയാം സന്ധ്യാസമയത്തും ഈ പ്രാണികൾ വരും. രാവിലെ ഒരു 4 മണി 5 മണി ആ സമയത്തും പ്രാണികൾ വരും. അപ്പം the moth came once more. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു, രാത്രി കഴിഞ്ഞു, രാവിലെ വെളുപ്പാങ്കാലമായി. The old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. അപ്പഴ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു. പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു, Maveron, Maveron. അയ്യോ ദൈവമേ, Maveron. Maveron is an expression of sorrow. Maveron, Maveron. The man has died while I slept in the chair. അയ്യോ ദൈവമേ, ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കാണുമല്ലോ, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലോ. He roused his horse out of its sleep. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരയും വിളിച്ചുണർത്തി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന്. And rode with little care. Little care meaning with no care. ഒരു carelessly he rode to that man's house. We can go to next paragraph. He rode now as he never rode. ഇതുപോലെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുതിരയെ ഓടിച്ചിട്ടില്ല, കുതിരയിൽ പോയിട്ടില്ല. By rocky lane and fen meaning wetland. വെള്ളത്തിലൂടെയും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൂടെയും മണ്ണിലൂടെയും പാറയിലൂടെയും എല്ലാം ഞാൻ വളരെ വേഗം ഓടി. The sick man's wife opened the door. At last I reached that man's house. And the sick, who opened the door? The sick man's wife opened the door. And she asked, Father, you come again? അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്നോ? എന്ത് പറ്റി? അച്ഛൻ ഇപ്പം പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ. അച്ഛൻ വീണ്ടും വന്നോ? Father, you come again? And is the poor man dead? He cried. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, Did that man, is the poor man dead? He died an hour ago. What did the wife say? He died an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. So the father asked, Is the poor man dead? What is the answer of that lady? The man has died an hour ago. The old priest Peter Gilligan became very sad. Ayo devame, I didn't give the last sacrament. I didn't do my duty. In grief meaning in great sadness, he swayed meaning അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടുക, swayed to and fro. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. So again that lady is speaking. When you were gone, he turned and dead, as merry as a bird. So what did the girl say? No, not girl, that woman said. What did the woman say? അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ, അപ്പൊ തന്നെ വളരെ സന്തോഷവാനായി അദ്ദേഹം മരിച്ചു. Father, when you were gone, after giving the prayers and the last sacrament, when you went, he turned and died. How as merry as a bird. വളരെ സന്തോഷമായിട്ട്, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ സന്തോഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. So as merry as a bird is an example of simile. The old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. ആരാണ്? എനിക്കും ഞാൻ വന്നോ ഇവിടെ? ആരാ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലാസ്റ്റ് സാക്രമെന്റ് കൊടുത്ത്? He knelt him at that word. He who hath made the night of stars.
for souls who tire and bleed, sent one of his great angels down to help me in need. Help me in my need. So the Father understood that who helped me? The God has sent me some angels. He who hath made the night of stars. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ എല്ലാം നിർമ്മിച്ചവൻ അതാരാ? ദൈവം. For souls who tire and bleed, ക്ഷീണിച്ച് രക്തം വാർന്ന് അവശരായിരിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി, sent one of his great angels. Who sent? God has sent one of his great angels down. താഴേക്കൊരു മാലാഖയെ അയച്ചു. To help me in my need. എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു മാലാഖയെ എനിക്ക് പകരം അയച്ചു. So who gave the last sacrament to that man, or last sacrament? One of the angels. He who is wrapped in purple robes. Who is that? Purple meaning a mixture of blue and red. He who is wrapped in purple robes. Robe meaning long, loose clothes. That is God. With planets in his care. ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചവൻ had pity on the least of things. ഈ ചെറിയ എന്നോടും കരുണ കാണിച്ചു. Who slept or had pity on the least of things, asleep upon a chair. ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയ എന്നെ പോലും ദൈവം കരുതി. ഇത്ര വലിയവരായ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവം, he is loving and caring to the even the minute things in this world. Here we can see the love of God through this poem. I think that you have understood the poem very well. I told you that this is a very beautiful ballad. So with this we have finished the chapter, the Ballad of Father Gilligan. Thank you. Have a nice day.